మౌలిక సదుపాయాలు అంటున్నాం. మినిమం, దే ఆర్ నాట్ లగ్జరీస్. మినిమం ఫెసిలిటీస్ ప్రజలకు కావాల్సినవి ఇవ్వాలి. ఇదే సంక్షేమ లక్ష్యం. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం, బాధ్యత కూడా ఇదే. అలాగే చాలామంది ఈ సంక్షేమ పథకాలను ఉచితాలతో పోల్చి చూస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కూడా గమనించవలసిందిగా ఈ విమర్శకులను కోరుతూ ఉన్నా నేను. ప్రజలకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలనే ఏమంటున్నాం? మౌలిక సదుపాయాలను సంక్షేమం అంటున్నాం. ఉచితాలు అంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చూస్తూ ఉంటారు, ఎన్నికల ముందు వాగ్దానం చేస్తారు. ఇవి వ్యక్తిగత కోరికలను తీర్చడమే ఉచితాలు అంటున్నాం. టీవీ ఇస్తాను, ఇంటింటికి ఒకటి, ఫ్రిడ్జ్ ఇస్తాను, గ్రైండర్ ఇస్తాను, నాకు ఓటేయండి, దీన్ని ఉచితాలు అంటున్నాం. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందిగా ప్రధానంగా మీకు క్లారిటీ రావాలి. మీ మిత్రులతో కానీ ఎవరితో అయినా మీ ఇంట్లో కానీ సంభాషించేటప్పుడు ఏంటి ఇలాగా వృధాగా క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ బీయింగ్ డ్రైన్డ్ అవుట్ ఎవ్రీడే అని అడుగుతుంటారు. ఏందా ఇలా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు అని. దానికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇది ఉచితం కాదు, ప్రభుత్వ బాధ్యత సంక్షేమం అనేది. అదేవిధంగా ఈ అంశం పైన లోతుగా చర్చ జరగాలని చెప్పి ఓపెన్ మైండ్ సంస్థ భావిస్తున్నది. భిన్న అభిప్రాయాలు, అర్థం కాని అభిప్రాయాలు, మీకు ఈ పదాలకు నిర్వచనం కూడా తెలియని వాళ్ళు విమర్శించడం అనేది దురదృష్టకరం. అందుకనే ఈ అంశాన్ని ప్రధానంగా చర్చ కొరకు ఎన్నుకున్నది సంక్షేమం, అభివృద్ధి అనే అంశాన్ని ఓపెన్ మైండ్స్ అనే సంస్థ. మేధావులు, మీలాంటి విద్యార్థుల అభిప్రాయాలు, ఇతర వర్గాల అభిప్రాయాలను కూడా సేకరించి క్రోడీకరించి అవసరమైతే ప్రభుత్వానికి, ఆ సంబంధిత విభాగాలకు అందించడం ద్వారా సంక్షేమ పథకాలను మరింత సమర్థవంతంగా, అర్థవంతంగా, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరింత దోహదపడేలా అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ దిశగా ఈ అంశంపై చర్చ జరగాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ చర్చలో ఆ విద్యార్థులందరినీ కూడా భాగస్వాములు కావాలని, వారి డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే కూడా క్లారిఫై చేసుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. ఇక్కడ ఒక పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అంటాడు, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అన్నాడు. నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో సంక్షేమం గురించి విమర్శిస్తూ ఉంటే ప్రశ్న, ధనికులను అత్యంత ధనికులను చేయటానికి కాదు ప్రభుత్వం ఉన్నది, పేదలను పేదలుగా ఉంచడానికి కాదు ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎవరైతే ఈ సమాజంలో పేదలున్నారో, బలహీన వర్గాల వారు ఉన్నారో, సామాజికంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారు ఉన్నారో, వారికి చేయూతనిచ్చి పైకి తీసుకొచ్చి ఇతర వర్గాలతో సమానంగా వాళ్ళు పోటీ పడేలా చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే. ఏ సమాజం అయితే సామాజికంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో దాన్నే పరిపూర్ణమైన అభివృద్ధి అంటున్నాం. సంపదను సమానంగా కాకపోయినా అందరికీ ఈ ఫలితాలు అందేలా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. కాబట్టి ధనికులు చేయటానికి కాదు ప్రభుత్వం ఉన్నది, పేదలను అలా ఉంచటానికి కాదు. అందుకే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సంక్షేమం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండి తెరవలసిందే. ఇందాకే వైస్ ఛాన్సలర్ రాజశేఖర్ గారు అంటున్నారు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోల్చి చూడండి మీరు. ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ఇంత ఖర్చు పెట్టడం అనేది మన దేశంలోనే ఉందా? అది చాలామందికి తెలియదు. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే అందరికంటే అత్యధికంగా ఫ్రాన్స్ ప్రపంచంలో అత్యధిక 31% జీడిపిలో ఖర్చు చేస్తుంది సంక్షేమ పథకాలపైన. 30% యుఎస్ఏ ఖర్చు చేస్తుంది. అలాగే స్కాండినేవియన్ దేశాలు ఉన్నాయి. ఆ స్కాండినేవియన్ దేశాల్లో కూడా 29-30% ఖర్చు చేస్తుంటే భారతదేశంలో చేస్తున్న ఖర్చు ఎంత? లెస్ దాన్ 20%, 20-21% ఉంది భారతదేశంలో. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా దాదాపు అంతే ఉంది, 22-23% మాత్రమే సంక్షేమ పథకాల మీద ఖర్చు చేస్తుంది ప్రభుత్వం. ఇది దుర్వినియోగం చేయటం కాదు, ఇది ఎక్కువగా అధికంగా ఖర్చు చేయటం కానే కాదు. భారతదేశ జనాభా ఎంత? 142 కోట్లు భారతదేశ జనాభా. 70% మంది మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఉన్నారు ఈ దేశంలో. ఇప్పటికీ 30-35% నిరక్షరాస్యులు ఉన్నారు. 35% మంది దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నారు. ఇటువంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో, పేద దేశం అని చెప్పుకుంటున్న భారతదేశంలో సంక్షేమం పైన ఇంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఇది దుర్వినియోగం కానే కాదు, బడ్జెట్లో అధిక భాగం నిధులు దీన్ని ఖర్చు పెట్టడం అనేది కానే కాదు. ఆ క్లారిటీ మీకు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నా. అదేవిధంగా విద్యారంగం పైన పెడుతున్న ఖర్చు,
మిగతా మన వైస్ ఛాన్సలర్ వెంకటరావు గారు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తారు విద్య గురించి, ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కూడా. తర్వాత వీళ్ళు కూడా సింపుల్గా 2 నిమిషాల్లో ముగిస్తారు. విద్యారంగంపై పెడుతున్న ఖర్చునంతా కూడా చాలామంది దాన్ని కూడా విమర్శిస్తున్నారు. మీలాంటి విద్యార్థులకు విద్యా దీవెన కింద, వసతి దీవెన కింద, పాఠశాల విద్యలో గోరుముద్ద అని, నాడు నేడు కింద సౌకర్యాలు కల్పించడం, అలాగే జగనన్న విద్యా కానుక కింద పిల్లలకు, పేద పిల్లలకు కావాల్సిన కిట్స్, బూట్లు, యూనిఫామ్లు ఇస్తుంటే దాన్ని కూడా విమర్శించడం అనేది చాలా తప్పు అంటున్నారు. ఇక్కడ నాడు నేడు గురించి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వింటుంటారు. ఈ పదాలు చిన్నపిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు, అమ్మఒడి, నాడు నేడు గురించి. ఈ నాడు నేడు ద్వారా దాదాపు 50,000 పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులను కల్పించడం జరిగింది. చూసింటారు, గవర్నమెంట్ పాఠశాలకు వెళ్ళి చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పాఠశాలలన్నీ కూడా. తలెత్తుకొని గర్వపడేలాగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, 8వ తరగతి వరకు ట్యాబ్స్, ఆంగ్లంలో విద్యాబోధన, ఇన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు ఈ నాడు నేడు ద్వారా. స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయింది. ఆజాదీక అమృత మహోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. పాఠశాలల్లో కనీసం బాలికలకు కావలసిన టాయిలెట్ సౌకర్యాలు కూడా 70 సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వలేకపోయినాం. సిగ్గుపడుతున్నానని చెప్తున్నాను. ఇట్స్ ఎ షేమ్. ఈ ప్రభుత్వం ఆ సమస్యను గుర్తించి పరిష్కరించింది. అందుకనే మనస్ఫూర్తిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నాను. మా పిల్లలకు, బాలికలకు కావలసిన కనీస సౌకర్యాలు స్కూల్లో, మేము చదువుకునే రోజు ఎప్పుడు లేవు, టాయిలెట్స్ ఎక్కడా లేవు. వాళ్ళకి ఇళ్ళకి వెళ్ళవలసిందే ఇంటర్వల్లో బాలికలు కూడా. ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది ఇంతవరకు 75 సంవత్సరాల్లో? మరి దీన్ని అభినందించాలా వద్దా? నాడు నేడు కింద పెడుతున్న ఖర్చు అంత అసమంజసమైన ఖర్చు ఇది కాదు. కనీసం మినిమం సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు పాఠశాలల్లో. కల్పించవలసిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వానిదే. అంతేకాకుండా ఈ సంక్షేమ పథకాలతో పాటు ఈ ప్రభుత్వం ఇంకో విషయం కూడా గమనించాలి. మీరు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అంటున్నారు చాలామంది. గ్రామ సచివాలయాలు సైమల్టేనియస్గా అభివృద్ధి కూడా జరుగుతోంది. మీరు చెబుతున్న అభివృద్ధి, ఎవరైతే విమర్శకులు చెబుతున్నారో అటువంటి అభివృద్ధి కూడా జరుగుతోంది ఈ రాష్ట్రంలో అని చెబుతూ ఉన్నాను. ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏదో వ్యక్తులను సమర్థించడం కాదు అని చెప్తున్నా. వాస్తవాలు గమనించండి. మంచిని మంచిగా చెబుదాం, చెడుని చెడుగా చెబుదాం. 17,000 గ్రామ సచివాలయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సచివాలయంలో 1 కోటి రూపాయలతో భవన నిర్మాణం చేశాం. అంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టాము? 17,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు క్రియేట్ చేశాము అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో. 1.2 లక్షల మందికి శాశ్వత ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. 2 లక్షల మందికి వాలంటీర్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. 10,000 రైతు భరోసా కేంద్రాలు నిర్మించాం అక్కడ. 10,000 విలేజ్ క్లినిక్లు స్థాపించాం అక్కడ. ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను, మౌలిక సదుపాయాలను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు చాలా దగ్గరగా తీసుకెళ్ళాం. దీన్నే సుపరిపాలన అంటాం. సుపరిపాలన కూడా అభివృద్ధిలో భాగమే. విద్యపైన, విద్యా సంస్కరణలపైన ఇప్పటి వరకు 69,600 కోట్ల రూపాయలని ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది కేవలం సంస్కరణల మీద. విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఈ విద్యా దీవెన పథకం కింద బెనిఫిట్స్ను మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే 2019వ సంవత్సరంలో ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ప్రవేశాల సంఖ్య చూస్తే 62,000గా ఉంది. ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్య. అది 23-24వ సంవత్సరంలో 85,000కు పెరిగింది. 62,000 నుంచి 85,000కు 3 సంవత్సరాల్లో అడ్మిషన్స్ పెరిగాయి. ఎందుకు పెరిగాయి? ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సౌకర్యాలే. విద్యా దీవెన, విద్యార్థులకు కావాల్సిన ఫుల్ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ అంతా కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కాబట్టి చదువుకుంటున్నాం పేద పిల్లలంతా కూడా. అదేవిధంగా ఫైనల్గా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని గురించి చెప్తాను మీకు. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. విట్స్ అని పేరు వినింటారు. SRM అని, విట్స్ అని, మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, అమృతం యూనివర్సిటీ. ఈ యూనివర్సిటీల్లో కూడా 35% ఇంజనీరింగ్ విభాగంలోనూ, సుమారు 50% మెడికల్ విభాగంలోనూ ప్రభుత్వమే సీట్లను తీసుకొని మెరిట్ ఆధారంగా భర్తీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడైనా ఊహించారా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మనం సీట్లు తీసుకుంటామని చెప్పి? మెరిట్ ద్వారా, మీరు రాసిన ఎంసెట్ ద్వారా, మీ పరీక్ష ద్వారా సీట్ ఇచ్చాం. 35% మంది ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చేరారో ఆ యూనివర్సిటీలో 35% మందికి కూడా ఫుల్ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం. అక్కడ కూడా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో కూడా జగనన్న విద్యా దీవెన కింద. ఇది ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం. ఇది అద్భుతమైన నిర్ణయం. నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 4 పెద్ద ఓడరేవుల నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. 10 ఫిషింగ్ హార్బర్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.
అలాగే ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్కు 50,000 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సేకరించడం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధిలో భాగంగానే మనం పరిగణించవలసి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా ఇంకొక విషయం మనం చేస్తున్నది ఏంటంటే మీకు అందరికీ కూడా, అలాగే మెడికల్ కళాశాలలు మర్చిపోయాం. స్వాతంత్రం వచ్చి ఇప్పటిదాకా కూడా 11 ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలు ఉంటే 17 కొత్త నూతన మెడికల్ కళాశాల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వము చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. సుమారు 2,500 సీట్లు ఈ సంవత్సరంలోనే అమల్లోకి వచ్చాయి. ఎంబీబీఎస్లో అదనంగా 2,500 మంది సంవత్సరం చేరారు ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో. సుమారు 8,400 కోట్ల రూపాయలను ఈ 17 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల మీద గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా అభివృద్ధి కిందనే మనము పరిగణించవచ్చు అని చెప్పి మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను. నీతి ఆయోగ్ లెక్కల ప్రకారం పరిశీలించినట్లయితే మనం 2016లో ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికం 11.7% ఉండగా 21-22లో అది 6% తగ్గింది అని మనం చెప్తున్న లెక్కలు కాదు, నీతి ఆయోగ్ చెప్తున్న ప్లానింగ్ కమిషన్. ఇవన్నీ విషయాలను పరిశీలించినట్లయితే విద్యా వైద్య రంగంపై పెడుతున్న పెట్టుబడి నాణ్యమైన వనరుల సృష్టికి దోహదపడుతుంది అని చెప్పి ఓపెన్ మైండ్ సంస్థ అభిప్రాయపడుతుంది. నాణ్యమైన వనరులు అనేవి సమాజం యొక్క రూపురేఖలనే మార్చివేస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్య, వైద్యము, సంక్షేమము, అభివృద్ధిపై పెడుతున్న వ్యయం అనూహ్యమైన మార్పులకు దోహదపడుతుంది. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో ఒక అద్భుతమైన మేధో సంపత్తి కలిగిన సమాజాన్ని మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడబోతున్నారు. కుల మత ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఈ సంస్కరణలను ప్రభుత్వం ఏదైతే చేపట్టిందో ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మనమంతా సపోర్ట్ చేద్దాం. ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఈ కార్యక్రమాలను ఇంకా సమర్థవంతంగా అమలయ్యేలా చూడవలసిన బాధ్యత మేధావులైన మన అందరి మీద ఉంది అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మళ్ళీ నేను ప్రముఖులు ఇంకా రిసోర్స్ పర్సన్స్లో మాట్లాడిన తర్వాత క్లోజింగ్ రిమార్క్స్లో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ప్రొఫెసర్ ఎన్ వెంకట్రావు గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ, శ్రీకాకుళం. ప్లీజ్ సార్. ఫోరం అధ్యక్షులు, మిత్రులు డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారికి, ఈ సెమినార్కి ముఖ్య అతిథి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ న్యూఢిల్లీలో వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేసినటువంటి, అలాగనే ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. ఎంత సమయం, ఎందుకంటే విద్యార్థులకి 1 అవర్, మీకు 1 అవర్ అయిపోయింది అప్పుడే. వచ్చే ఓకే, ఇప్పుడు మన అంశం గురించి మీకు అందరికీ మన రాజశేఖర్ గారు చెప్పారు. సంక్షేమం అభివృద్ధిలో ఆయన సంక్షేమం గురించి చెప్పారు. రెండోది, అభివృద్ధికి మూలం విద్య. ఈ భారతదేశానికి ప్రధానిగా పరిపాలించినటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ మాటల్లో చెప్పాలంటే, లిటరసీ ఈజ్ ఎ టూల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ఇలిటరసీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బోత్ ఫర్ కాన్క్విస్ట్ ఆఫ్ పోవర్టీ అండ్ ఫర్ హెల్దీ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పింది. అభివృద్ధి అక్షరాస్యతతోనే సాధ్యపడుతుంది. అక్షరాస్యత నిర్మూలన పేదరికాన్ని రూపుమాపడమే కాకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పనితీరుని మెరుగుపరుస్తుందని చెప్తుందని. అంటే ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం తాలూకా పథకాలు, ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి వివిధ స్కీములు ప్రజల బాగు కోసం, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం అవి ఆ ప్రజలు అనుభవించేటప్పుడు, ఆ ప్రజలు వాటిని వినియోగం చేసుకునేటప్పుడు మరలా ఆ ప్రజలు ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటారన్న ఆలోచనతోటి ఆమె చెప్పినటువంటి మాటలు. ఇది మీకు రెండో విషయం చెప్తాను. ఎన్ ఎమినెంట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ డాక్టర్ ఎంజి రామచంద్రన్ once said, illiteracy and poverty are the twins born from the same womb of our distorted history. Eradication of poverty must become literacy based.
అండ్ లిటరసీ వర్క్ మస్ట్ బికమ్ లైఫ్ సెంటర్డ్ అంటే దారిద్ర్య నిర్మూలన అక్షరాస్యత సాధనతోటే సాధ్యపడుతుంది. అక్షరాస్యత సాధన అనేది ఇది జీవితకాల ధ్యేయం. ఈవేళ మనకి విద్య అనేది లేకపోతే అభివృద్ధి లేదు. దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను. ఆల్ ది డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ హ్యావ్ హై రేట్ ఆఫ్ లిటరసీ. వేర్ ది నేషన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ దేర్ ది లిటరసీ రేట్ ఈస్ హై. ఏదైనా అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఉందంటే అక్కడ అక్షరాస్యత అధికంగా ఉంది. ఏదైనా దేశంలో అక్షరాస్యత ఉంది అంటే సంపూర్ణంగా ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందింది. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ ది ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మోర్ వేర్ ది లిటరసీ రేట్ ఈజ్ హై. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కేరళ, ఇందాక మన రాజశేఖర్ గారు చెప్పారు. టేక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బీహార్, వేర్ ది లిటరసీ రేట్ ఈజ్ లో, దేర్ ది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ లో. ఈ రెండు ఇంటర్లింక్డ్, ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. మీకు విద్య గురించి, విద్య తాలూకు అవసరం గురించి చెప్పారు. మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పాడండి? ఎడ్యుకేషన్ బై మీన్ అండ్ ఆల్ రౌండ్ డ్రాయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది చైల్డ్ అండ్ మ్యాన్, బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్. అంటే విద్యార్థిని శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక, ఆర్థిక, సాంఘిక చైతన్యపరిచేది విద్య కావాలని. భారతీదాసన్ అంటాడు, ఈ హోమ్ వితౌట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అన్లిట్ అండ్ డార్క్. తిరువల్లువర్, ఈవెన్ సాక్రటీస్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ త్రూ విచ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ అని చెప్పాడు. ఈవెన్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ రైట్లీ రిమార్క్డ్, ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఎ బాయ్ ఈజ్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్, బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఎ గర్ల్ ఈజ్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అన్నాడు. కుటుంబంలో కానీ ఒక ఆడపిల్ల, ఒక మగపిల్లవాడు విద్యావంతుడైతే అభివృద్ధిని ఆ పిల్లవాళ్ళలోనే చూస్తామంట. అదే కుటుంబంలో ఆడపిల్ల విద్యావంతురాలైతే కుటుంబం మొత్తంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పాడు. అంటే విద్యకి అటువంటి ప్రాధాన్యత ఉన్నది. మరి మన ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఏం చెప్పారో మీకు తెలుసా? మనం ఇచ్చే ఆస్తి పిల్లలకి చదువు. మనం ఇచ్చే ఆస్తి ఏంటి? పిల్లలకి చదువే అని చెప్పాడు. దీనికి నాంది చెప్తాను. భర్తృహరి చెప్తాడు. ఏం చెప్పాడు ఆయన? విద్య నిగూఢ గుప్తమగు విత్తము రూపము పూరుషాలికి, విద్య యశస్సు భోగకరి, విద్య గురుండ విదేశ బంధుడన్, విద్య విశిష్ట దైవతము, విద్యకు సాటి ధనంబు లేదెలన్, విద్య నృపాల పూజితము, విద్య నెరుంగని వాడు మర్త్యుడే. అది విద్య అనేది అన్నదమ్ముల్లో పంపకం కాదు. అందుకే ఆయన చదువు పిల్లలకి ఇచ్చే ఆస్తి అన్నాడు. నో వన్ కెన్ టేక్ అవే. నీవేది చదువుకున్నావో దాని ద్వారా లభించేది నీకు ఉంటుందని చెప్పేసి మన ముఖ్యమంత్రి గారి తాలూకా అభిప్రాయం. ఇప్పుడు పావర్టీ అనేదే కదా మనకి, దారిద్ర్యం వల్లనే అక్షరాస్యులు కాలేకపోతాను. ఈ రెండు ఇంటర్లింక్ నేను చెప్పాను. దారిద్ర్యం పోతే కానీ అక్షరాస్యత సాధించలేము, అక్షరాస్యత సాధిస్తే కానీ దారిద్ర్యం పోదు. మీకు ఒక సామెత ఉంది, చాలామంది గుర్తుంటుంది. తల్లిదండ్రులు పెళ్ళిడికి వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేద్దామని చెప్పేసి పౌరోహిత దగ్గరికి వెళ్తారట. పౌరోహితుడు ఏం చెప్తుంటే, అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేద్దామండి, అమ్మాయికి పిచ్చుంది, వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దాన్ని నయం చేయించని చెప్తాడట. వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే, పెళ్లి చేద్దామండి, మీరు ముందు మీరు పెళ్లి చేయండి, ఈ పిచ్చి కుదురుతుందని చెప్తాడంట. ఈ రెండు ఇన్సెపరబుల్ ఈవెంట్స్. దీని ప్రభావం ఎంత ఉందంటే, ఒక ఎడ్యుకేషన్ చెప్తాడు, పావర్టీ లీడ్స్ టు ఇల్ హెల్త్, ఇల్ హెల్త్ లీడ్స్ టు ఇర్రెగ్యులారిటీ, ఇర్రెగ్యులారిటీ లీడ్స్ టు డ్రాప్ అవుట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఫ్రమ్ ది స్కూల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్. ఈ దారిద్ర్యం వలన సరైన పౌష్టికాహారం లభించక అనారోగ్యానికి గురవుతాడు. అనారోగ్యానికి గురైనటువంటి ఆ పిల్లవాడు పాఠశాలకి లేదా కళాశాలకి రెగ్యులర్గా టైంకి వెళ్ళలేడు. అలా ఎప్పుడైతే పాఠశాలకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడో అభ్యాసన స్థాయిలో వెనుకబడతాడు. అభ్యాసన స్థాయిలో వెనుకబడిన విద్యార్థి తన తోటి విద్యార్థుల దగ్గర ఆత్మ న్యూనతాభావానికి గురై
అల్టిమేట్గా పాఠశాల మానివేస్తున్నారు. మరి ఇలా పాఠశాలలు మానివేస్తుంటే ఆ సమాజం నిరక్షరాస్యులతో ఉంటే ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది? దీనికి అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఈవెన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా, మన స్టేట్లో కూడా 1971 when Govt Brahmareddy was the Chief Minister of Andhra Pradesh, he introduced the non-detention system. అదేనికి ఈ డ్రాప్ అవుట్ రేట్ని తగ్గించడం కోసమే. అంటే పరీక్షలు బేస్ మీద పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులతోటి పిల్లలు వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసేవారు. దానివల్ల ఏమైందంటే డ్రాప్ అవుట్ రేట్ పెరిగిపోవడం. అందుకే ఆయన నాన్ డిటెన్షన్ పాలసీని ప్రవేశపెట్టాడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ. తర్వాత మన సదర్న్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళి దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ డ్రాప్ అవుట్ రేట్ తగ్గి పిల్లలు కనీసం 10వ తరగతి వరకు కూడా చదవడానికి అవకాశం వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు పరిస్థితులు మనం చూసినట్లయితే ఇంకొక వెర్షన్ ఒకటి ఉంది. ఏమిటంటే విద్యార్థి ద చైల్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ టు ది స్కూల్ ఈజ్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ది స్కూల్ అని అదొక అబ్జర్వేషన్. పిల్లలంటే పాఠశాలకు పరిగెత్తుకుంటూ రావాలంట, కానీ ఈ పాఠశాల నుండి పరిగెత్తి పారిపోతున్నారంట. వాట్ కుడ్ బి ది రీజన్? అందులో రీజన్స్ కూడా చెప్పాడు. నెంబర్ 1 ఇస్ ది స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కండ్యూసివ్. ఎప్పుడైనా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అభ్యాసానికి ఉండాలి. ది స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కండ్యూసివ్. అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఇస్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది టీచర్ టువర్డ్స్ ది చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ పాజిటివ్. సానుకూల దృక్పథం పిల్లల పట్ల ఉండాలి. ఈ రెండు లోపించడం వలన విద్యార్థులు పాఠశాలల్లో చదువు కొనసాగించలేక మానివేసి భరిస్తున్నది. దానికి అది ఈవేళది కాదు, అది ఈవేళ భారతదేశంలో మనకి స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు, 76, 77లో ఉన్నాం. ఆ అబ్జర్వేషను ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా అటెంప్ట్ చేయలేదు. ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ది ఫైనాన్స్. మనం చాలా చూస్తుంటాం, అనేక కమిటీలు వేస్తుంటాయి ప్రభుత్వాలు. ఆర్థిక అంశాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి ఏ రికమెండేషన్స్ కూడా ఏ ప్రభుత్వం చేయదు. ఆర్థిక అంశాలు లేకుండా ఉంటే ఆ రికమెండేషన్స్ చేస్తాయి. మరి ఇది పాఠశాల వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలంటే అలా ఉంటే ఆ విద్యార్థి పాఠశాలలో వాడు ఒక రోజంతా ఉంటాడు. దానికి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏదైతే ఆ లోపాన్ని సవరించడానికి చేసిన ప్రయత్నమే నాడు నేడు పాఠశాలల తాలూకా రూపాలని మార్చివేయడం జరిగింది. దానికి ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిందో ప్రభుత్వం చూడండి. ఈవేళ మనం చూసినట్లయితే చాలామంది పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఆ అపురూపమైన సుందరాన్ని చిత్రీకరించుకుంటారు, ఫోటోలు తీసుకుంటారు. ఇవాళ పాఠశాలకి వెళ్ళి ఫోటోలు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇంక రెండో చెప్తారు, మన దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లలకి ఆహారం అందించినటువంటిది తమిళనాడు రాష్ట్రం. ఎంజి రామచంద్రన్ వాజ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తమిళనాడు. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్. ఆ తర్వాత మన రాష్ట్రంలో కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి వాజ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది సేమ్. ఆ తర్వాత అది చాలా లోపభూయిష్టంగా నడిచింది. తర్వాత 3 కిలోల బియ్యంతో సరిపెట్టారు. అసలు ఎందుకు ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం అవసరం అంటే ఆ రోజుల్లో ఉద్దేశం ఏంటంటే కొంత పౌష్టికాహారాన్ని అందించినట్లయితే పిల్లలు పాఠశాలకు వస్తారని చెప్పేసి పెట్టారు. కానీ ఈవేళ పౌష్టికాహారం ఇవ్వడం కాదండి, the menu itself prepared by the none other than the Chief Minister of Andhra Pradesh. ఆ మెనూలో ఏముండాలి, ఏ మేరకు మెనూ ఉంటే పిల్లలు సంతృప్తికరంగా తింటారు, అలా మెనూని ప్రిస్క్రైబ్ చేసి అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం అంటే
అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. వీ మస్ట్ అప్రిషియేట్ ది ఇనిషియేషన్ అండ్ ది కన్సర్న్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టువర్డ్స్ ది చిల్డ్రన్. మీరు ఒక విషయం చెప్తాను. నేను సాధారణంగా బజార్కి ఫాదర్ వెళ్ళి సరుకులు కొనుక్కుంటే ఏవో దొరికిన కాడికి అన్నీ తీసుకొస్తారు, వంకాయలు, కూరగాయలు, బీరకాయలు, బెండకాయలు. అదే మదర్ వెళ్ళింది అనుకోండి బజార్కి, ఆ పిల్లలు ఎవరు ఏది తింటారో అది తీసుకొస్తుంది. అందుకే మదర్ గారిని మీరు ఎంటరా భోజనం అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా పనులు ఆపించుకొని వెళ్తాం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకో, లేకపోతే ఎందువలన పిల్లల తాలూకా అవసరాలు, పిల్లలు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తాలూకా అవసరాలు, వాళ్ళు ఏం తింటారో తెలుసుకొని ఆ భోజనం వడ్డిస్తుంది. కాబట్టి ఈవేళ ఈ ప్రభుత్వం, మనం ఏదో పెద్ద ప్రభుత్వ అధినేత అంటే పెద్ద అని అంటాం, అలా కాకుండా ఒక తల్లిగా కూడా బాధ్యత తీసుకొని ఈ పిల్లలకి ఈ పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం జరిగింది. ఇంకో రెండోది చెప్తా. మీకు అందరికీ తెలుసును, విద్య అనేది ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటిది. మనకి రాజ్యాంగంలో ఏం చెప్పింది? ఆర్టికల్ 45 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ది స్టేట్స్ విల్ ఎండ్యూర్ టు ప్రొవైడ్ free and compulsory education to all the children until they attain the age of 14 years, irrespective of caste, creed, color, sex and religion. And it should be achieved within the period of 10 years from the date of implementation of the constitution or by latest 1960. ఇవాళ ఎన్నో సంవత్సరం అండి? 2023. అంటే ఎక్కడ కూడా రాజ్యాంగం చట్టాలు లేకపోతే, చట్టాలు ఉన్నాయి. రాజ్యాంగంలో అనేక అంశాలు పొందుపరిచారు, కానీ చట్టాలు అమలు జరగాలి. అమలు చేసిన వాళ్ళకి ఆ చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. నేను బాగుంటే సమాజం బాగోదు, నాలాగా అందరూ బాగుంటే సమాజం బాగుంటుంది. మరి ఈవేళ కూడా అందరికీ విద్య అనేది అందరి ద్రాక్ష పండులాగే మిగిలింది, అవునా కదా? ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు. ఈవేళ అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన కార్యక్రమాల్లో ఈ రీఎంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్యూషన్ ఫీ, దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ, ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆయన పెట్టినప్పుడు కొంత లిమిట్ ఉండేది, డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఫినాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఈయనేం చేసినట్టు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దెర్ ఈస్ నో బార్, ఎంత ఫీజు అయితే అంత ఫీజు కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందని చెప్పేశారు. అంతేకాకుండా నువ్వు ఏ కళాశాలలో చేరుతావు, ఇట్ ఈస్ యూ టు డిసైడ్ విచ్ కోర్స్ యూ వాంట్ టు ప్రిఫర్ అండ్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూ వాంట్ టు జాయిన్. అది ప్రభుత్వ కళాశాలలో ఫీజులు తక్కువ, ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఫీజులు ఎక్కువ. ప్రైవేట్ కళాశాలలో చేరిన విద్యార్థులు కూడా ఫీజులు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. అది మెడిసినా, అది ఇంజనీరింగా, అది లావా, అండర్ గ్రాడ్యుయేటా, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేటా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్. ఇది దేనికోసం అండి ఈ అంశం? దీనికి ఎంత అనుసరణ ఉండాలి అంటే, ఇంకోటి ఇందులో లిమిట్ లేదు. కుటుంబంలో ఎంతమంది చదివితే అంతమంది కూడా ఈ సౌకర్యం పొందొచ్చు. గతంలో మనం చూసాం, ఈ తల్లిదండ్రులకి ఈ ఆర్థిక భారాన్ని భరించలేక కుటుంబంలో 2 పిల్లలుంటే ఒక పిల్లవాడిని చదివించడం, లేదా 4 ఉంటే ఒకరిని 10th ఆపేయడం, ఒకరిని ఇంటర్తో ఆపేయడం, ఇంకోటి పొలం పనుల్లో పెట్టడం. అంటే ఈ ఖర్చుని భరించలేక పిల్లలు విద్య పట్ల ఆసక్తి ఉన్న తల్లిదండ్రులకు విద్య పట్ల పిల్లల్ని చదివించాలని కోరుకునే సరే ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించగా వాళ్ళు పొలం పనులకో లేకపోతే ఏ కొద్దిపాటి విద్యకి వాళ్ళని పరిమితం చేసేవారు. ఈవేళ తల్లిదండ్రుల మీద ఎటువంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా తమ పిల్లల్ని చదివించే బాధ్యత ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకున్నది. ఇది చాలా ఔదార్యమైన విషయం. గతంలో మనం చూసాం, 2 types ఆఫ్ కాస్ట్ అంటాం. విద్య మీద అయ్యే ఖర్చు 2 రకాలు, డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫీజులు, ట్యూషన్ ఫీ కానీ, బట్టలు కానీ, పుస్తకాలు కానీ, స్టేషనరీ కానీ, ఫుడ్ కూడా అందులోకి వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్ కాస్ట్. ఇది తల్లిదండ్రులు తమకు వచ్చిన ఆదాయంలో నుంచి ఖర్చు పెట్టాలి. రెండవది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. ఈ విద్యార్థి, ఈ పిల్లవాడు పాఠశాలకి పంపకుండా
ఏదైనా ఒక కార్ఖానాలోనో ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లోనో ఒక పొలం పనికి పంపిస్తే కొంత ఆదాయం వస్తుంది. సో తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటున్నారు అప్పుడు పిల్లల పట్ల తమ ఆదాయంలో ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. 2, పిల్లవాడు పొలం పనికి వెళ్ళినట్లయితే వచ్చిన ఆదాయం కోల్పోతున్నాం. ఆ మేరకు చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లల్ని పాఠశాలకి పంపడం లేదు. ఇది నేను దాదాపుగా 37 సంవత్సరాలు బోధనలో ఉండి, నేను ఎప్పుడు పాఠశాలకి ఎప్పుడు యూనివర్సిటీలో మా విద్యార్థులను టీచ్ చేసిన రిఫరెన్స్ బుక్స్లో మీరు చూడండి, ఎస్కే కోచర్ అని పివోటల్ ఇష్యూస్ అని ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ బుక్లో రాశారు వాళ్ళు. ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎవరికండి? పాఠశాలకు వచ్చిన వాళ్ళకి మనం చదువు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. పాఠశాల రాని వాడికి రప్పించాలండి. దానికి ఎలాగా? వచ్చిన వాళ్ళకి ఉచిత విద్య అవుతుంది. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే అందులో రికమెండేషన్లో పేరెంట్స్ షుడ్ బి గివెన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్. తల్లిదండ్రులకి ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పించాలి. చదువుకునే వాడికి నేను ఉచితంగా విద్య ఇస్తున్నాను, పుస్తకాలు కొని పెడుతున్నాం, ఫీజులు లేకుండా చేసామంటే విద్యార్థుల ద్వారా తల్లిదండ్రులకి మనం ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పించాలి. మీరు వేసుకోండి, ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే తల్లిదండ్రులకి ఆర్థిక వెసులుబాటు ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఉందా? లేదు. ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ, ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ Andhra Pradesh, mostly the Chief Minister of Andhra Pradesh has given financial incentive to mother. What is the amount? 15,000. అమ్మఒడిలో 15,000 ఇచ్చారు. స్కూల్స్ కమ్మా మీరు చెప్పింది అమ్మఒడి స్కూల్లో పిల్లలకి 15,000, మెయింటెనెన్స్ అనేది కాలేజీ చదువుతున్న పిల్లలకి 20,000. ఓకే, సరే అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పే అంశం ఏంటంటే, ఇది ఎప్పుడైతే ది చీఫ్ మినిస్టర్ వాంట్స్ టు మేక్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్ దట్ ది మదర్ ఈజ్ టు బి గివెన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్ అనేటప్పుడు మీకు గుర్తుండాలి, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు గుర్తుంటుంది. చాలామంది సంఘాలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, 2 ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీలు, మా లాంటి మేధావులను కూడా ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పరిమితం చేస్తే బాగుంటుంది, తద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బలోపేతం అవుతాయి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరికలు పెరుగుతాయి, ప్రభుత్వ పాఠశాలల వైపు విద్యార్థుల్ని ఆకర్షితులు చేయవచ్చినటువంటి అభిప్రాయం చాలామంది చెప్పారు. ఆ అభిప్రాయం కూడా వాస్తవమా కాదా? కరెక్టే కదండి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బలోపేతం అవుతాయి కదా. కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందో తెలుసండి? ఈ ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్, దిస్ ఇన్సెంటివ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ టు స్కూల్, దిస్ ఇన్సెంటివ్ ఈజ్ గివెన్ టు మదర్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిషనరీ ఆఫ్ ది మదర్ టు సెండ్ హర్ ఆర్ దట్ చైల్డ్ టు వాట్ ఎవర్ స్కూల్ హీ ఆర్ షీ ప్రిఫర్స్. నేను ఇచ్చే ఈ ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్ అనేది పాఠశాలకు కాదు, ఇది ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్ ఎవరికమ్మా? తల్లికి. కాబట్టి తల్లి తన బిడ్డని ఎక్కడ చదివించుకోవాలో ఆ తల్లి ఇష్టానికే విడిచిపెట్టి అటువంటి ప్రైవేటు పాఠశాల, ప్రభుత్వ పాఠశాలను విచక్షణ లేకుండా, ఎందుకంటే మనకి విద్యార్థులు ఎన్రోల్మెంట్ ముఖ్యం. ఈ గవర్నమెంట్కి పిల్లలు పాఠశాలలో చేరాలి, పిల్లలు చదువుకోవాలి, పిల్లలు చదువుకున్న తద్వారా ఏమవుతాయి? అభివృద్ధిలోకి వస్తారు. సో ఈ ఇన్సెంటివ్ కూడా తల్లికి ఇచ్చి, ఈవేళ మీరు ఆ వివరాలు చూసినట్లయితే ఎన్ని ఉన్నాయో స్కీమ్స్ ఒకసారి తెలుసుకోవాలా. నేనే మర్చిపోతుంటాను అప్పుడప్పుడు. సంక్షేమ పథకాలు అదిగే ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి చెప్తాను చూడండి. జగనన్న అమ్మఒడి ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 19,674 కోట్లు. వసతి దీవెన 4,275 కోట్లు. విద్యా దీవెన 9,947 కోట్లు. విదేశీ విద్యా దీవెన అసలు ఎప్పుడైనా ఉందండి? విదేశాలు చదువు అనేది ఎక్కడే, కానీ విదేశాలు చదువుకుంటామన్న కూడా ప్రభుత్వం ఆ మెరిటోరియస్ విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ఇతర దేశాల్లో చదువుకోకూడదు, లెట్ హిమ్ గో అండ్ స్టడీ ఇన్ అబ్రాడ్
అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో విదేశీ విద్యా దీవెన కూడా ప్రవేశపెట్టి దానికి ఖర్చు ఎంత చూసారా, 132 కోట్లు. ఇకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు తీసుకుంటే రైతు భరోసా 27,062 కోట్లు, వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక 70,318 కోట్లు, వైఎస్ఆర్ చేయూత 14,129 కోట్లు, వైఎస్ఆర్ ఆసరా 19,178 కోట్లు, ఆరోగ్యశ్రీ 971 కోట్లు, వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం 1257 కోట్లు, సున్నా వడ్డీ పథకం 3,615 కోట్లు, సూక్ష్మ చిన్న పరిశ్రమల రాయితీలు 2,086 కోట్లు, గృహ నిర్మాణం 9,151 కోట్లు, జగనన్న గోరుముద్ద 3,590 కోట్లు, వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ 2,368 కోట్లు, పేద పిల్లల నిర్మాణానికి పేదల ఇల్లు నిర్మాణానికి సెంటు భూమి కింద 75,670 కోట్లు. సో ఇంతవరకు ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో ఖర్చు పెట్టింది చూస్తే 3,01,304 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. అది డైరెక్ట్ డీబీటీ, డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కింద ఖర్చు పెట్టినటువంటి అమౌంట్. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, అంటే పథకాలు అనేవి అందరూ కూడా మంచి పథకాలనే ప్రవేశపెడతారు, దానివల్ల ప్రజలకి మేలు చేకూరనే ప్రవేశపెడతారు. కానీ తేడా ఎక్కడ ఉందంటే, when శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ వాజ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, షీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది 20-point ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్. అసలు జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరిచేటువంటి అత్యంత 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమం మీకు చాలామంది గుర్తుంటుంది. 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఆమె నినాదమే గరీబీ హటాహో, పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి ఈ దేశం అని చెప్పినటువంటి ఆ పథకాల్లో 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమంలో ఏమైందంటే, ఒక ఆయన చెప్తాడు, ఢిల్లీలో ఆ పథకం తాలూకా రాయితీ ఇచ్చేటప్పుడట ఐస్ క్యూబ్ అంత ఎంత ఉంటుందట, అది ఆ గ్రామంలో లబ్ధిదారులు చేరేసరికి చేతిలో తడి మాత్రమే మిగిలిందట. అంటే అదేమైపోయింది, నీరు గారిపోయింది. పథకం ఆ దశలో అక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు ఐస్ క్యూబ్ అంత ఉంటుందంట, లబ్ధిదారుడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, అది చేతిలో తడి మాత్రం మిగిలింది. అంటే రూపాయికి ఏ 5 పైసలో ఏ 10 పైసలో చేరింది. మరి ఈవేళ ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకం చాలా ఉన్నతమైనవి, నవరత్నాలు తీసుకుంది. కానీ ఇంకా అందులో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటిది ఏదంటే పథకాల అమలు తీరు, ద మెషినరీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది మనీ. దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే, రూపాయి ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తే లబ్ధిదారుడికి ఎంత వెళ్తుందండి, 100 పైసలు. ఎవరు పావలా రూపాయి రిలీజ్ చేసి డైరెక్ట్గా అకౌంట్కి వెళ్తుంది. నీకు అమ్మఒడిలో నీకు 15,000 ఇస్తే 15,000 వెళ్తుంది. అలాగే ఈ పథకం అకౌంట్ తల్లిదండ్రులకి ఎవరికి ఇస్తే వాళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. రూపాయి ఇస్తే రూపాయి, లేకపోతే 100 పైసల రూపంలో వెళ్తుంది, 4 పావలాల రూపంలో వెళ్తుంది. కానీ 1 పైసా కూడా ఎక్కడ మిడిల్ మ్యాన్ తాలూకా ప్రమేయం లేకుండా లబ్ధిదారుడు చేరుతుంది. దట్ ఈస్ ది అది. అంటే పథకం ఎంత గొప్పదై ఉండొచ్చు, కానీ పథకాలు అమలు తీరులోనే నాయకత్వం తాలూకా ఆ గొప్పతనం తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొకటి నేను మీకు చెప్తాను. ఒకప్పుడు మీరందరూ కూడా చదువుకుంటారు, నేను ఒకప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ కోసం, ఏదో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటో క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కోసం రోజుల తరబడి వెళ్ళేవాళ్ళు. మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళేవారు గతంలో. ఈవేళ చూడండి, ఆ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ పెట్టి ఒకే చోట ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా గ్రామ సచివాలయంలోనే, గ్రామంలోనే నీ తాలూకా అన్ని రకాల సేవలను కూడా పొందుతున్నామంటే అది ఎంత వినూత్నమైన ఆలోచన అండి. ఎవరైనా చేస్తారా? ఇంకొకటి చూడండి, మనం ఏదైనా ఉచితంగా ఇస్తే ఆ మనిషి వైపు అనేక రకాలుగా చూస్తాం. నేను రూపాయి ఇస్తున్నానని చెప్పేసి.
కానీ ఈవేళ ఆ వితంతువులు కానీ ఓల్డేజ్ పెన్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాలంటీరు తెల్లవారి వాళ్ళు లేవకముందే వీడు వెళ్ళి తలుపు కొట్టి, అవ్వ నీ చేతిలో ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చింది 2750 రూపాయలు నేను చేతిలో పెట్టిస్తున్నాడే. ఇంతకంట సేవలు ఎలాంటి సేవలు కావాలి మనకి? ఇవి కదా నిజమైన సేవలు అంటే. ఎక్కడికో నువ్వు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ వృద్ధులు ఆ విడో వెళ్తే తనకు ఇంకొక సహాయకుడు కావాలి. వెళ్తే వాడు ఎప్పుడు ఇస్తాడో తెలియదు, ఎంతసేపు కూర్చోవాలో తెలియదు, మళ్ళీ అసలు ఎంత నొక్కేస్తాడో తెలియదు. ఈవేళ వాడు వచ్చి తలుపు తట్టి ఆ విద్యా వాలంటీరు ఆ అవ్వకో తాతకో లేకపోతే వికలాంగుడికో వాడి చేతిలో ఆ పెన్షన్ డబ్బులు పెడుతున్నారే. ఇంకొక విషయం చెప్తాను, గతంలో నెలవారీ జీతాలు ఎవరికి వచ్చేయండి? ఉద్యోగుల మీద. అందుకే ఉద్యోగుల మీద ఈడ్చిపడేవారు ప్రజలంతా, వీళ్ళు ఎలా అయితే టెన్షన్గా జీతం వస్తుందని చెప్పేసి. ఈవేళ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉద్యోగులు ఉన్నారు, ప్రతి ఇళ్లలో కూడా 1వ తారీఖు జీతాలు వెళ్తున్నాయా లేదా? అంటే చూసారా, ఈవేళ ప్రతి వాళ్ళు కూడా 1వ తేదీకి జీతం తీసుకునేటువంటి కేవలం చదువుకొని ఉద్యోగం చేసుకున్న వాళ్ళకే గతంలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌకర్యం ఈవేళ అది మొత్తం సమాజానికి, మొత్తం గ్రామాల్లో విస్తరించింది. సో ఈ రకంగా ఇది ఎందుకు అవసరం అంటే, మనం విద్యావంతులను చేయకపోతే సమాజం ముందుకు వెళ్ళదు. సో విద్య అనేది అంతటి అవసరం. విద్య ఎంత అవసరం అంటే, విద్య లేకుండా మానవ మనుగడ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు గతంలో విద్య అవసరాన్ని చెప్పారు, కానీ విద్య అవసరాన్ని చెప్పడమే కాదు, ఆ విద్య చదువుకోవడానికి, ఆ విద్యను అందిపుచ్చుకోవడానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల సౌకర్యాలు సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం, దాన్ని మీరు పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే గతంలో అవకాశాలు లేవు. మీకున్నటువంటి శక్తిని, యుక్తిని విద్య పట్ల, చదువు పట్ల కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇతర అంశాలు జోలికి పోకుండా మీరు చేసినట్లయితే మీరు బాగుపడతారు, మిమ్మల్ని కన్న తల్లిదండ్రులు బాగుపడతారు, ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. మనకి మహాత్మా గాంధీ కన్న కలలు గ్రామ స్వరాజ్యం. ఇప్పటికే గ్రామ స్వరాజ్యం దిశగా మనం ముందుకు అడుగులు వేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైన ఇందా చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, పోవర్టీ, ఆ పోవర్టీ అనేది, పోవర్టీ రేటు దాదాపు ఇప్పుడు 5.71%, 5.71% తగ్గింది. 2015-16లో 11.77% పోవర్టీ రేటు ఉంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2020-21కి అది 6.06%కి వచ్చింది. అంటే 5.71% పోవర్టీ రేటు తగ్గిందంటే ఎలా తగ్గుతుందండి? అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఈ పథకాలు, ప్రభుత్వం చేసినటువంటి సహాయాలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్ని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడడానికి దోహదం చేశాయి. కాబట్టి ఈవేళ పోవర్టీ రేట్ అనేది తగ్గింది. ఇంకొక అంశం కూడా చెప్తాను. ఈ విద్య తాలూకా ప్రాధాన్యాన్ని అన్ని ప్రభుత్వాలు గుర్తించాయని, దెర్ ఇస్ నో డీవియేషన్. అన్ని ప్రభుత్వాలు విద్య అవసరాన్ని గుర్తించాయి. రాజీవ్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండగా నేషనల్ లిటరసీ మిషన్ 1988లో పెట్టారు. దాని ఉద్దేశం ఏంటి? దేశంలో ఉన్నటువంటి 110 మిలియన్లు నిరక్షరాస్యుల్ని అక్షరాస్యులుగా చేయడం. అది కూడా 1995 నాటికి. అందులో 2 అంశాలు. ఒకటి ఏమిటంటే ఎన్రోల్మెంట్ పెంచాలి, 2 డ్రాప్ అవుట్లు తగ్గించాలి. కానీ అవన్నీ ఏంటి? పాలసీసే, కార్యాచరణలో జరగలేదు. ఈ డ్రాప్ అవుట్ రేట్ కోసం 2 ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు, మీకు అది తెలిసి ఉంటుంది. బ్యాక్ టు స్కూల్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ అని. బ్యాక్ టు స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ దేనికి? బడిలో చేరి మానేసిన వాడికి మళ్ళీ బడికి తీసుకొని వచ్చే ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్ టు స్కూల్ ప్రోగ్రామ్. అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏమిటి? బడి ఇడిగలి పిల్లలు బడిలో చేరాల, బడిలో చేరకుండా బడి బయట ఉన్నారు వాళ్ళు, ఏ పొలం పనులోనో కార్యక్రమం ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ స్కూల్కి తీసుకురావాలి. అంటే ఇలాంటి ఆలోచనలు చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటిలాగానే వారికి ఫ్రమ్ ది ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే 3rd ఇయర్ నుంచి 18th ఇయర్ వరకు కూడా పిల్లవాడికి అయ్యే ఖర్చు
ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు గెట్ ది ఎడ్యుకేషన్ అట్ ది స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్. ప్రభుత్వం తాలూకా ఖర్చుతోటి నువ్వు చదువుకునేటువంటి ఒక బాధ్యత, హక్కు నీకు ఉంది. దానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సమకూర్చింది కాబట్టి మనసా వాచ కర్మన ఆ ప్రభుత్వం అందించినటువంటి ఈ సహాయ సహకారాలని, సదుపాయాలని, స్కీములన్నింటినీ మీరు పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకొని మీ భవిష్యత్తుని మీరే రూపుదిద్దుకోవాలని చెప్పేసి మరి ఈ దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టి ఈ రాష్ట్రంకి పిల్లలకి ఇచ్చే ఆస్తి విద్య అనేటువంటి చెప్పి దాన్ని ఆచరిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా అభినందిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులు శ్రేయోభిలాషి డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఈ విద్యార్థుల్లో ఎంత మేధావులు ఉన్నారో మనం కొద్ది రోజుల నుంచి టీవీలో చూస్తున్నాం. కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి ఐక్యరాజ్య సమితి వంటి అంతర్జాతీయ వేదికల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న విద్యారంగంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి చెబుతున్నారంటే ఈ విద్యార్థులు తక్కువ వాళ్ళ, ఎంతటి మేధావులు ఉన్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన పాఠశాల విద్యార్థులు, అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు వస్తే అంతకంటే ఎక్కువ ప్రతిభను చూపగల సమర్థులు ఉన్నారు. ఈ అవకాశాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ వేదికల మీదకి వెళ్ళి మన విద్యారంగం గురించి చెప్పగలుగుతున్నారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యారంగంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో జరుగుతున్న మార్పులు కారణం, ఏ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి కారణం. అయితే ఒక ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంది, అది తెలుసుకోవాలి విద్యార్థులంతా కూడా. ఈ దేశంలో 2010 నుంచి ఒక మార్పు జరుగుతోంది. 2010 నుంచి యువత సంఖ్య తగ్గిపోయి వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇది కూడా గమనించి విశ్లేషించుకొని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విద్యారంగంలో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. రాజకీయ నాయకుడు వచ్చే ఓట్ల కోసం ఆలోచిస్తారు, వచ్చే తరం మంచి కోసం ఆలోచించేవాడు రాజనీతిజ్ఞుడు. ఆ కోవలకు వస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈ రోజున విద్యారంగంలో చేస్తున్న అభివృద్ధులతో కూడా మీ తరం కోసం, మీ వెనక తరం సంఖ్య తగ్గుతోంది, దానికి పెంచడానికి ఏం చేయాలి? మీ తరంలో అక్షరాస్యుల సంఖ్య పెంచాలి, బాల కార్మికుల సంఖ్య పెంచాలి, తగ్గించాలి. ఏం చేయాలి? దానికోసమే ఈ విద్యారంగంలో ఇన్ని కార్యక్రమాలు టేకప్ చేశారు. దీన్ని సంక్షేమం అంటారా, నిరుపయోగం అంటారా, వృధా ఖర్చు అంటారా? ఇది ఆలోచించుకోవాలి. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అవగాహన చేసుకొని అడుగు ముందుకు వేయాలి. ఇంకొక మాట కూడా ఇక్కడ చెప్పి, చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు కావాలనుకోవడం కూడా పొరపాటు. మీరు ఒక్కసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి సంవత్సరానికి ఎంతమంది ఇంజనీర్లు చదువుతున్నారు, ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది డాక్టర్లు అవుతున్నారు, ఎంతమంది ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. సమాజం పట్ల విజ్ఞానం పెంచుకోండి. నేను ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. సమాజం పట్ల మనకు ఎంత బాధ్యత ఉంది, చదువుకునే వాళ్ళ విజ్ఞానం పెంచుకోవాలని. 2050 నాటికి ఈ రాష్ట్రంలో, దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో 10% భూమి సాగు తగ్గుతుంది అని ఒక అంచనా ఉంది. అంటే దిగుబడి తగ్గుతుంది, జనాభా పెరుగుతోంది. మరి ఆహార ధాన్యాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? కాబట్టి స్వామినాథన్ వంటి మేధావులు పుట్టినటువంటి ఈ దేశంలో హరిత విప్లవం సాధించడం ద్వారా ఇందిరాగాంధీ హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉద్యోగాలు కూడా వదిలేసి వ్యవసాయం వైపు వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాంటి పరిస్థితిని ఈ విద్యార్థుల నుంచి రావాలి. అందరూ కూడా ఐటీ ఉద్యోగాల కోసం మరొకదాని కోసం కాదు. సుందర్ పిచాయ్ లాంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో పుట్టారు. సోమనాథ్ వంటి వారు ఇస్రో చీఫ్ అయ్యారు, క్రీడాకారులు అయ్యారు. మన దేశంలో ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి, సమాజానికి అవసరమైనటువంటి రంగాల్లో మన విద్యార్థులు రాణించాలి.
అలా రాణించినప్పుడే ఈ సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ విద్యారంగం మీద పెట్టినటువంటి ఖర్చు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ న్యూఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు. నాకు మంచి మిత్రుడు, ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్గా చేశారు, ప్రముఖ విద్యావేత్త, వైడ్లీ టూర్డ్ ప్రపంచమంతా తిరిగారు, ఎన్నో కమిటీల్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద హై పవర్ కమిటీ 2019లో అపాయింట్ చేస్తే దాంట్లో కూడా నేను వారు కూడా సభ్యులుగా ఉన్నాము. ఇటు ప్రముఖ విద్యావేత్త మనకు అందుబాటులోనికి రావటం, మన ఊరికి రావటం, వారి సందేశాన్ని జాగ్రత్తగా వినవలసిందిగా విద్యార్థులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడో వెళ్ళి ఢిల్లీలో సెటిల్ అయ్యారు కాబట్టి మన తెలుగువాడే. అందరికీ పేరు పేరున వందనాలు. I'm particularly very happy to be in this campus, and every time I come to this campus I find much more enlightened with an environment of the kind that is not seen in many places. And I came here quite a few times earlier also, and just in the same meeting, in the same auditorium also. So I thank first Dr. Rajsekhar Reddy garu for giving me this opportunity to participate in this very important program, a discussion on welfare and development. Being a law speaker, I have all the disadvantage and also all the advantage. Everything that I wanted to speak has already been spoken, starting from the Vice Chancellor Dr. Rajsekhar garu to Dr. Tilak garu, everybody. So without repeating much, I will concentrate on a few issues, but largely focusing on education, but with some general introduction. Let me start with one view which is very well explained by the previous speakers, that welfare and development are not two antagonist terms. The classification is a false dichotomy that we are making it. In fact, almost every welfare activity leads to development if they are properly planned and properly conceived. And every development activity leads to welfare. In fact, if there is some development activity which will not improve the welfare of the people, then the problem is with the development program or with the understanding of the development that we have, but not with the concept of development. They are, I don't say they are related, in fact they are the same. Welfare and development, people's welfare is an important one. Only for practical purposes, sometimes we forget the distinction between welfare, we forget the synonymity between the two and make them as two separate categories. And particularly in the budget classification, we say some are welfare expenditures, some are growth-oriented expenditures, some are development-oriented expenditures, etc. But I think all the activities in the budget are meant for the welfare of the people, are meant for the development of the state. Second, I think Professor Rajsekhar garu has said it about the welfare state. Nowadays, there is no state in the world which says that we are not for the welfare of the people. Almost every state, I think the feudal authoritarian states are gone, and still there are few, but I think most civilized states are welfare states, whether they say the same thing explicitly or not. Some are more focused, more directly focused on the welfare of people, some are less focused, but every state is a welfare state. No state can survive in the 21st century in the world saying that we are an anti-welfare state. So, but the degree of welfare, degree of orientation, degree of the focus of the government varies very, very widely, and hence we have some countries which are highly welfare oriented, and what is defined now as complete welfare states, and others as less welfare oriented states. Having stated this, let me concentrate largely on education and education in the state. Now, why I wish to focus on education? Of course, that's my area of specialization. I have been working in this area for a very long period, and that's also my interest, very deeply interested. Traditionally, it's defined for a very long period that state has an important function, and one of the most important functions the state, in every state, in every country is provision of good education to the people. Education and health are the two most important ones
that uncompromisingly have been stated as the two most sacred duties of the government, and every government has to take care of it. That's the reason why we have nationally and also internationally policies with respect to education, like free education, health for all programs, and highly subsidized programs of different kinds with respect to many other activities. I'm also interested in education because the education and development relationships are very, very strong. Very strong in the sense which are analyzed by the researchers extensively nowadays, and came to a conclusion that it's a very, very special investment that we make. Investment in the human beings of the people, investment for the future of the country, investment in the future of the people. So in the sense, it's a very, very valuable investment compared to many other investments, which are recognized as physical capital investments. Physical capital investments are one category, and the investments that we make in the human beings is another category. And research has shown that investment that we make in human beings is much more valuable in the long term than the investment that we make in the physical capital activities. But nobody says that we should not invest in the physical capital activities. Again, the degree only makes the difference. Education transforms the human beings into very, very valuable human resources. Very valuable so that the country cannot afford to miss them. Country would be immensely benefited by turning these human beings into human resources, and which is also defined by the economists as human capital. So education produces human capital. The more you spend on education, the higher level of human capital that is produced, which is essential for the development of the country. And in fact, education is the one that makes the difference. Expenditures on education or investment in education is the one that makes the difference between the poor countries and the rich countries, between the poor people and the rich people in a country. So I think education is such a special category that we should really value very much. This leads to individual growth, individual social mobility, occupational mobility, economic mobility, etc. By giving the employability, by improving the employability in the formal sector, employment, self-employment, employment in other categories. It increases the earnings of the people. So individually, it is a very, very valuable activity, valuable that we should really value. And also at the same time, it also leads to national economic growth. Economic growth in the state, economic growth in the nation, but it's very significantly. As I said, if there is one important factor that we can explain, that can be used to explain the difference between the rich countries and the poor countries, I think Dr. Venkataraman stated just now, is the education that makes. Almost all literate societies are developed, and almost all illiterate societies, or predominantly illiterate societies, predominantly less educated societies, are underdeveloped, economically underdeveloped, socially underdeveloped, politically immature societies. Education is, in fact, among the several measures that many countries have followed to reduce poverty, to reduce inequalities between the people, income inequalities, social inequalities, economic inequalities, and to improve the welfare of the people. Education is found to be the most important one. Perhaps more important than many other activities that the governments generally adopt. In that sense, I think this becomes a very special area that one should really focus on education. The human development specialists have stated that education is not only for economic growth of the individuals or for the country, but education itself is development. What does it mean? If people are educated, that itself is a higher level of development. That itself is a higher level of development. If people are healthy, I think we say people are happy. People are better off. In the same way, if people are educated, I think we should say that it's a better society. Irrespective of the economic conditions, of course it leads to better economic conditions, but irrespective of the economic considerations, economic gains, we feel that education is an end in itself in terms of conceiving it as a development activity, development of its own. The very, very simple ability to read whatever you want to read, the classics to modern literature, ability to read, write, communicate with others sensibly
etc. are very special characteristics of the human beings that education sector gives, education gives. And which makes the difference between the uneducated people and educated people. So in a sense that if a country is more educated, we can say that in fact country is automatically more developed quote unquote. Different from economic growth, but that's also correlated nowadays. So in a sense, education is an instrument for development, and also at the same time education is development. And there are very, very few activities, few public activities that we find which are comparable to this education in this particular function, being an instrument of economic growth, being a means for economic growth, being a factor for economic growth, and also at the same time as an end in itself. So we should educate the people. Don't ask any questions. Why should we employ? Is there employment of the people? Will it increase the earnings of the people, etc., etc. Simply, if I say that you should be healthy, you don't ask the question, why should I be healthy? Exactly in the same way, people should be educated without asking any questions. That's an absolute value that one should recognize it. Now, I'm already introduced. I live in Delhi. I'm a research professor, research in doing in education economics. So I was curious to find quite a few valuable statements about education in the media, education in the state in the media. And that's how, in fact, I got interested to look at it. Some of the statements that we find is something like the newspaper reports, authentic newspaper reports, authentic people have quoted that the state ranks among the top states in access to education, in providing access to education, in learning abilities of the people, and also in the infrastructure facilities that's available in the schools. And that's what the Hindu Business Line has stated. Andhra Pradesh has been ranked in the highest ranking category, and that's called Ati Uttam category, of states that provide better access to education with infrastructure. In fact, there are several quotes of this kind. Andhra Pradesh is the top state. Yeah, Andhra Pradesh gets praise from the Central Education Department as for its several initiatives that it has taken. I'm an outsider also with an inside interest, so I don't have many details of my own. How far these statements are really very valuable, they are only on the face value you have to take it, or is there the real value of these statements? The statements like saying that Andhra Pradesh is making strides in school education and it improves in the performance grading index scores regularly or over the years. It's a top state in India for access to education, and it gets really the initiatives in education are not only revolutionary but also strategic, that other states and other countries can learn from Andhra. I think that's a very important statement that was made by a Nobel laureate, 2019 Nobel laureate, who visited some of the schools in the state. And it's considered as a role model for other states, particularly with respect to education and health. So there are several statements of this kind. I thought of giving these 3-4 statements and got curious how far they are valid. As I said, are they really statements to be taken on the face value, or is there any real meaning about it? So how far these states are valid, and I thought of checking them with the help of available statistics, which are official statistics, authentic statistics, particularly from the Government of India, Ministry of Education, Government of Andhra Pradesh, of course, and some very important surveys on the learning levels of the people conducted by the Pratham Foundation, and many other sources. Many other reasonably authentic sources that we have. And I also would like to look at particularly three important issues in education. Education is a vast area, you can see lots of issues. And the 3 most important issues are access to education. How is the participation of the children in the schools is happening, in schools, colleges and universities is happening, and how it is equitable in terms of reducing inequalities between different sections of the society by caste, by religion, etc., by economic categories, and how the quality of education is getting improved. These are the 3 dimensions educational researchers are largely concerned with every educational program. Almost I say that these are the benchmarks are based upon which educational programs are evaluated everywhere. So I thought of looking at these 3 questions and
see what can I do. As I said, I'm basically trained economics, so I'm having some bias to statistics, and statistics are very, very valuable. They can talk to you really much more powerfully than what I can do, but the only thing is you should be patient enough to listen to the statistics very carefully. So I'll quickly run through some slides which give some national figures, comparing figures with respect to Andhra Pradesh education in comparison with the country as a whole, over some of the standard indicators of educational development. The gross enrollment ratio in education at primary level to higher secondary levels is either fairly comparable with the all India level, and in fact better in case of levels of education, primaries, upper primary, secondary and higher secondary also. It's much better than all India level. So it's also better than many states in the country. That's very clear. And that's one of the most important indicators based upon which national and international research, international policy research, international development research is based upon. The net enrollment ratio is a slightly better indicator, more refined one. We find that except with primary level of 1 to 5 grades, where the enrollment ratio in the state is slightly less than the all India level, with respect to every other level, upper primary, secondary and higher secondary levels, Andhra Pradesh is much ahead of other states. And that's one important thing that we have to really understand. With respect to secondary and higher secondary, the difference between the all India figure and the state level figures are much higher. So something like 52% of the students are going in the country as a whole to secondary education, while this ratio is as high as 84%. And that's really very big, very, very big proportion that we have. Gender parity. I don't have really much data, much time and data to look at it, but in fact data are available, but time to look at it. Gender parity is a simple index of equality between girls and boys in schools. And we find that again, the state is comparable to the all India level. Fairly, almost for every boy we have a girl in the colleges, in the schools and colleges, primary schools to higher. So the parity index is something like 0.9, 0.98, and even one is more than 1 at higher secondary level, which means that, in fact, at higher secondary level, girls are more in proportion in relation to the number of boys. So this is a simple index of gender equality that we find, and again, internationally validated indicator. Sorry. Now, second is with respect to number of schools as a whole, and we'll go to the infrastructure also. Again, we find that the state has better, in fact, the schools including government schools and private schools also, we have the figures. So something like 39,000 primary schools are there in the state, out of which 86% are government schools, 87% are government schools. The ratio varies by levels of education, but something like 50% of the secondary schools, more than 50% of the secondary schools are also government schools. But we have also a large number of upper primary schools and also higher secondary schools which are in the private sector, about which I will comment a little bit later. Now, with respect to higher education, we have in fact, the number of universities and the number of colleges is one thing which is alarmingly high. And in any standard indicator in relation to the population, in relation to the student age group population also, the state is comparable with respect to many other states and all India level. For example, with respect to government universities in a state, which are known as state public universities, Andhra ranks 6th among the different states. Among the 35 states, it ranks 6th, which is fairly very good. So it's in the upper side. With respect to colleges, it's the 7th in India, 7th highest, followed by another 28 states. Number of colleges per 1 lakh population, which is a much more better indicator of college availability to the student population, and in Andhra Pradesh is just the 3rd. So we have, with respect to many institutional institutions, colleges, schools, universities, etc., we have reasonably high figures. And if you look at the improvement with respect during the last few years, the number of universities have increased from 33 to 45, number of colleges have increased, number of teachers have increased from 99,000 to 102,000, 1 lakh and odd in higher education.
And the gross enrollment ratio has increased from 32% to 37%. By 2021, I think 23-24 figures show that nearly 40% is the enrollment ratio in higher education in the state, which is one of the highest in the country. Perhaps the higher is only Tamil Nadu also, which has 50% enrollment ratio. With respect to SC, ST, gender parity indexes, etc., there has been considerable improvement over the years. And between these 4 or 5 years, for which we have easily quick data that you could find. With respect to higher education enrollments, I have already stated that the enrollment ratio in Andhra Pradesh is much higher than the All India level. Even in 2021, it's about 37%, and now it's more than 40%. While at All India level, the enrollment ratio is only 27%. And same is the case with respect to males, females, with respect to scheduled castes and scheduled tribes. They have higher enrollment ratios. These ST, SC and females have higher enrollment ratios compared to the All India level figures. The state is much ahead with respect to education provisions in many categories. With respect to school education, how the students are performing. And we have this, I refer to the Pratham Educational Survey on the learning levels of the children conducted in the rural schools in the country as a whole. And it finds that again, the state is, there has been quite a good improvement with respect to the percentage of girls in class 8 in government schools in mathematics, doing a simple division. And that's in fact has improved also over the years between 2016 and 2022, for which we have the figures. Percentage of boys in class 8 in government schools who can do mathematics is also higher today than what it was earlier. With respect to quite a few other dimensions, with respect to English language, reading of English language, and mathematics, these are the two. Language and mathematics is taken as important criteria for assessing the students' performance in the schools, students' learning levels in the school, students' learning levels. And we find significant improvement in the state during this period. Now, these numbers are highly impressive. Even if you stop here and then you say that the state is doing much good with respect to the development of education, I think that's a positive, valid statement. But I don't stop here, because in fact it's not only these numbers which are highly impressive. What is also attracting the attention of many people is the kind of policy initiatives that have been taken up in education sector. Not only in education sector, many other development sectors, but as I said, I'll concentrate on the education sector. And the several schemes that were launched during the last 4 or 5 years. Variety of schemes that have been launched, some of which have been referred to. There is some problem there. There are several kinds of schemes that have been launched, and the policy focus is on the improvement of the education sector in the country and improving the access and equity in education. And I'll quickly refer to many of the schemes, because some of the schemes were already described in great evidence. Now, before going to the schemes, why the schemes, what were the objectives, whether explicitly stated or otherwise. Now, what we have large-scale evidence to show that, research evidence to show that students do not go to schools and colleges, or those who go to schools and colleges drop out before completing that level, for 3 essential reasons, but of which 2 are more important. One is the economic conditions of the families. The poor families do not or send much lesser proportion of their children to the schools and colleges compared to the rich, and we have a consistent pattern. With respect to poor, the literacy rates are low. With respect to poor, the participation rates are low. With respect to the poor, the enrollment ratios are low at primary, secondary, higher and higher levels of education, consistently compared to the middle income groups and high income groups. Poverty and family income is one of the most important reasons why students are not able to go to schools and colleges or drop out before completing their education. The second important factor is the infrastructure facilities in the schools and colleges. If the schools are not attractive, perhaps students do not, and that's true with respect to primary schools, but also true with respect to universities and colleges.
If schools are not attractive, the children do not like to go to schools and sit there for 5-6 hours a day. And the very first opportunity that they get to drop out, they drop out. Or if they know in advance, they will not go there at all. Even parents may not feel like sending their children if the school environment is good and safe for the children. So infrastructure in the schools is one of the important factors. This was recognized as an important factor, and central government has also launched a program quite a few years in terms of Operation Blackboard program. But as Professor Venkata stated, I think some policies remained as good policies there and nothing more than that. The third important factor is lack of interest among the children in schools and higher education. That's also related to the first two, but that factor is we are able to address it quite successfully. And the two important factors that still remain in many states, in the country as a whole and also in many countries, is the economic conditions of the families and the school facilities that are available in terms of teachers, in terms of buildings, in terms of classrooms, in terms of toilets, etc. No. So the government of Andhra Pradesh particularly has approached these two issues of one, reducing the family burden, economic burden on the families with respect to schooling of their children. And by providing direct family income, direct cash transfers, I think the kind that was referred to as Amavati, by providing educational inputs to the children, or by giving the scholarships, etc., which will take care of the direct costs of schooling and also the opportunity costs of the children. The families get compensated for this, for sending their children to schools. That's an important approach that the government of Andhra Pradesh has adopted. Second important approach that the government has followed is that the schools should be attractive, schools should be made attractive because the facilities that are available, the environment is not so attractive. Battery. So, to address these two important issues, the government has launched several schemes, one at the family levels, student levels, and second at the institution schools and schools levels. I think these are the two important aspects that are worth considering. One is, of course, Amavadi, which is a very novel scheme that was taken up in the state, which provides direct financial assistance to the families, to the mothers, particularly in the mothers' accounts, to send their children to the schools. Of course, this is essentially for the people who are living below the poverty, because poverty is an important consideration for those people, not for the rich people. So many of the schemes are addressing the weaker sections, the economically weaker sections of the society. And the students should have a minimum attendance of 80%. So it promotes school participation by the poor families in a very effective way. That's the very objective of the whole program. And we have presently the estimated number of families or number of mothers who are benefiting from this is something like 4.5 lakhs, which is a very big proportion. And a huge amount of money, more than 20,000 crores is being spent. Now, if you look at slightly details into the scheme is, I think there are at least one or two special features. One is, it's a very simple, it's not a complicated scheme, or it does not require a 4-page application to be signed and to be filled, etc., etc. Very simple in conceptualizing the whole scheme and also in its implementation. And there is absolutely no clarity, no ambiguity at all. Everybody is very, very clear. You send your child to the school and you get the money. And money is, as stated, is being automatically given to the mothers every month, every year. And the expected effects, and we see that those effects are already being seen, is increase in enrollments in schools, fall in dropout rates quite considerably, quite significantly, and addresses the family poverty levels. The third important dimension that has to be noted is, at the same time, it empowers the women because this money is going to the
not to the head of the household, whether man or woman, but it's going essentially to the mothers. So there is something like an women's empowerment, which is also perhaps an important objective of the program, but at least that's an important strength of the program that I can note. And the students can go either to the government school or a private school. So the student's choice, the mother's choice is also very clearly allowed in the whole program. Second is the kind of the Right to Education Act at the national level, the elementary education policies earlier level have proposed some of these incentives, some of these inputs to be provided to the schools, like school textbooks, uniforms, etc., etc. But again, the implementation is of a very varied level. But not only that, I think the state of Andhra Pradesh has made it much more comprehensive, making it a kit will be given to every child, which would take care of most of the necessities of the child in the schooling act: uniforms, belt, shoes, socks, etc., etc. And more than 42 lakh children are benefiting from this. As I said, the Right to Education Act, which is a central act which is being implemented everywhere in the country, is essentially for upper primary education, grades 1 to 8, and that's being extended in this state particularly to secondary education. There was a proposal to extend our Right to Education Act to secondary and higher secondary education, but that was not done. It was not approved by the government, but I think the state government of Andhra Pradesh has virtually extended the Right to Education Act without saying so, but by extending the facilities and the kind that are available to them. So today, something like 43 lakhs of students benefit from this program, and more than 1,000 crores of rupees is being spent on this one, which are really very high figures. The third important one, again, this is also a program that we have at the National Midday Meals program that we have, but the state government has made it much more comprehensive, much more nutritious, etc. Very special features. The expected effects, in fact, this is one program that was evaluated in different levels. Please be silent. And was found to be, research evidence has shown very clearly that the midday meals program, if it is effectively implemented, it will improve the attendance in the schools, not only see that children come to the schools, but also they learn better because they get nutritious food, and that will help them to stay alive, stay very attentive, and learning levels can be significantly improved. There is large-scale evidence to show that. In addition to that, the important effect is to socialize the children, because the children of all castes and income levels sit together and eat the same meal. And so, apart from addressing the economic poverty programs, families which cannot really give good meals to the children, but it also helps in equity and in socialization of the children, which is a very, very important effect. What the state government has done, it is again, this program is extended up to secondary level, while the Right to Education Act refers only up to elementary education in the country. And it is extended to all schools, including training centers, model schools, etc. in the state. The menu has been upgraded with respect to quite a few nutritious items, and huge budget is being spent on this. More than 35 lakhs students get benefit from it. And we find that nearly 98% is the attendance rate today we have in the schools, and the non-attendance rate has come down to very negligible levels, maybe because of programs of this kind. I don't say exclusively this, but programs of this kind. Third, important scheme, particularly in education, that was taken up is the scholarship scheme, which will take care of full fees of the students and who go to higher education. And higher education, particularly technical education, and that's also an important program that was launched. Along with that, there's a program of Vasati Divena, which gives scholarships to the BPL students, below poverty level students, to cover the hostel expenditures. In fact, there are very, very few schemes that take care of hostel expenditures. Either hostels are provided free to the BCs and the SC/ST students, or otherwise. But this takes care of hostel expenditures. A scholarship to cover the hostel expenditures of the students is taken care by this special scheme that was proposed by the state. And for students who are going abroad, there is a special scheme. At the national level, we have a national loan scholarship,
national loan, in fact, not scholarship, national loan program, those who go for higher education and those who go for higher education abroad. But I think it's not a loan program, it's a scholarship program that's being given by the government of Andhra Pradesh with zero rates of interest. I think that's an important feature that one should recognize nowadays. Nowadays, no loan comes without interest rates, without higher interest rates. But this is one which is a zero rate of interest loan, zero rate of interest that is being given to the students for study abroad and for all the meritorious students. The second important one, as I said, is addressing the school infrastructure facilities. And while again you find some similarities with respect to earlier national programs, this is completely a new program that was launched in the state in a very, very big way, and perhaps most of us have seen the outcomes. Informally going to the villages, you find that school building becoming quite attractive. In fact, you will be surprised that this is a school building. Earlier that was a dilapidated building that is often ignored, but automatically you get attracted with new environment in the school. And more than nearly 38,000 schools are covered by this Nadu Nedu program. What was there about 4 or 5 years ago and what is today. And a huge amount is being spent. And I think this is quite, again, a very important program that develops the infrastructure facilities in the schools, essentially to attract the students to come to the schools and colleges in a very big way. The schools, of course. It's important to note that. Not only in terms of making building attractive, but I think many of the facilities that are provided in the schools are quite important. With respect to many dimensions, some of the dimensions are again mentioned in the Right to Education Act, but we go more than that, the kind of facilities that are being talked about, for which provision has been made under this Nadu Nedu program, we find that the state of Andhra Pradesh doing much better. With respect to electricity connection, with respect to drinking water, with respect to many other activities, medical checkup for the school children facilities and others. The toilets facilities for the schools, for the children, for the boys, for the girls separately, and not only just the toilets, but the functional toilets that are being provided, functional drinking water facilities that are being provided, etc. I think there is a significant improvement over the years in the state during the last 4 or 5 years. And I think that makes the program comprehensive in terms of not only whitewashing the building with colors, but also providing lots of facilities in the schools, which are very essential for the children to go to the schools and stand there for quite some time. Now, if you look at two important ones, with respect to performance or with respect to the infrastructure, how the infrastructure facilities have been improved over the years, and second, how the performance of the programs have improved over the years. The percentage of schools, rural schools, having the playgrounds, having office cum store rooms, having boundary walls for safety of the children, for kitchen, for midday meals and Govt program, etc., is much higher today than what it was 4 years ago. Not only these facilities were provided, actually the midday meals were served for a larger section of the population. Today 98.5% of the children receive midday meals. Teachers' attendance has improved, student attendance has improved, and use of library facilities, which is also an important part of the infrastructure, has improved over the years. Now, in fact, there are several other programs that have been taken up by the government, like free tablet scheme for the in the digital mode for education education for the children of the 8th grade, which is taken as a new program that was taken, and the students are provided free tablets pre-loaded with the e-learning facilities. Not only the students, but also the teachers are provided, so that, in fact, there is effective teaching and there is effective learning with respect to these digital infrastructure, digital facilities. And digital display boards have been almost becoming common in most of the schools in the state. Again, a feature that you do not find in many states in the country. Now, there are several other schemes that are being talked about, like introducing bilingual textbooks in the government schools, which is considered a very important scheme, and I think the central government, the Prime Minister was impressed by the very idea of having bilingual textbooks in the schools. Bilingual textbook is a textbook where you have one page in Telugu and one page in English, so that the students can understand better whatever may be the medium of instruction that they choose. And there is a choice for the students. So it's not compulsorily given only an English book, not a Telugu book, but a book which has both English and Telugu.
This is considered a unique program, and this has received much wide appreciation. There are sports incentives, there are several other incentives for healthcare for the children, etc., etc. Now there are also some proposals which were proposed, which are being discussed, perhaps some of which have been implemented, about which I know a little bit, but not really very much. And I personally feel one of the very good ideas that the government has taken up is to take over the infrastructure, the teachers in the aided schools into the government system, so that the government schools would be really much more better with good number of teachers, because that's the government money that is being spent anyhow. So give the choice to the private schools, private aided schools, to give the whole school to the government, or at least give the teachers to the government, and continue school as a private unaided school. And I feel that's a very, very well-intended move, very politically a daring move, but I do not know exactly what has happened. But that certainly improves the government school system in a very significant way. In fact, that's an important point that I would like to highlight. The focus on government, the school system, the focus on government school system, of course. So, the students get benefit. The teachers would be happy, should be happy, because they come under the government with regular salaries and with better infrastructure, better facilities, better, particularly salary and other conditions. And students should be happy because they get free education and also get all kinds of benefits that are extended only to the government schools. And the management is much better than the private management. I do not know what has happened with exactly the one, how far it has been progressed. There are also several other proposals that are being made, some of which have been implemented, like having government medical colleges in a large number today. I think that's really very, many states are encouraging, many states are trying to have more and more private medical colleges in the private sector, but I think the state of Andhra Pradesh has clearly stated that we'll have as many as 70 new medical colleges. Perhaps some of which have been started out. And it has also announced that we'll have one tribal university, of course, with the central government. And there is also a proposal. In fact, there is a proposal at two levels. One is to make higher secondary level as a part of secondary school system across the country, across the entire state. That was also a proposal that was made by the committee that Dr. Rajsekhar Reddy has referred to earlier. But at least I think in some cases nowadays, the proposal is to take this intermediate education to secondary schools. That will improve the transition of the children, reduce the dropout rates between intermediate and the secondary level. And that will have a very significant effect on the overall enrollments. And apprenticeship for the students in higher education, compulsory, mandatorily for a substantial period, not token apprenticeship, but really a mandatory, compulsory, long-term apprenticeship program with the help of the industry. And focus on skill-focused programs in many in the curriculum at the school and college levels, and in a very big way. There are also other welfare schemes about which I do not have time to speak, but I think Dr. Rajsekhar Reddy and others have referred to, which are employment promoting, which are skill promoting, which are also income related activities, and there are also health related programs and many welfare programs. Now I'm putting them as a separate category, but at the same time one should recognize that almost all development activities, development programs of this kind will have a direct effect, or at least will have an indirect effect on the educational system, on the participation of the children in the schooling. If the employment levels of the people have increased, their children will go to the schools. If skills are being promoted, that will have an effect on the quality of education over the years, etc., etc. If the health of the children is improved, if the health of the family members is improved, students would go into schools and colleges much more happily, and that would be much better. So many other so-called welfare schemes that are being talked about in other sectors other than education also have a very significant effect on the education development, on the participation of the children in the schools and colleges. And that's one important thing we have to recognize it. Now, one or two other very quick, very simple things that I would like to note is, while at the national level the percentage of government schools is coming down, or is stagnant or coming down, in the state as a whole we find that the government schools are improving from something like 72%,
Yeah, from 42% to 44% over the last several years, last 4 or 5 years. And the private schools have marginally come down from 29.5% to 29.38%. And of course, with respect to all schools, there is a big jump. Now, what I like is with respect to two important aspects, the government's approach. One is the government's attitude that there is nothing better than providing education to the people. Rather, the statement that was made earlier is what we can give to the children, the true wealth is education. And I think that's a very important statement that decides the approach of the government towards the education of the people. Now, very quickly, one is the government, when it came to the power, I think one of the important areas that the government was concerned, immediately constituted a committee, was with respect to the education sector. That shows how the government is serious with respect to education. Government's commitment to education is very important, that one has to recognize. The second important point is the government's focus on government schools, government colleges, public institutions. By clearly saying that our aim is to make teaching in government schools and colleges of very high standard, of world-class standard in fact. So the one is to be concerned about educational activities, in the state, educational status in the state, and initiate several reforms towards improving the quality and quantity of education. I think these are the two very important ones and one has to care for and appreciate. I will almost conclude with a couple of things on which we need slightly more action. More action is expected from the government. Some initiatives are already being taken up. One is with respect to teacher recruitment in schools and colleges. There is a large-scale teacher vacancy, but some initiatives are already being made to fill up the vacancies in the universities and also in the schools. Second, I think we have to focus on improving almost all languages, not only English, which is a very important one that was initiated, but also teaching English, Telugu and Hindi, the 3 languages. Because we find that in the present day, students do not get confined to the boundaries of the state, and if they go outside the state, they need the other 2 languages, the Hindi and others in India, and English, which is when you go internationally. So we need really good quality teaching programs. The third important one is the large-scale research has shown that the private colleges, private institutions have problems, and we need effective regulation with respect to private institutions. And in Andhra Pradesh, the private institutions are in a very large proportion, larger than many other states in the country. So the proliferation of the private institutions have to be regulated. The student fees in the private institutions has to be regulated, and also has to ensure that these institutions appoint regular full-time faculty. The fourth important point, and that's the last point that I make, is I think there is a need to consolidate higher education institutions in the country because we have too many colleges, too many universities, and the national education policy says that we have to make everything comprehensive, universities. So curriculum is integrated, and also small colleges will get consolidated into larger, better infrastructure facilities, better resource facilities, better resources, schools and colleges. And I think we need slightly more. And we still need more budgets for higher education. I'll stop here. I thank Dr. Reddy Garu for giving me this opportunity. And I thank every one of you for sitting patiently during the lunch hour as we're waiting for the lunch. And thank everyone. Students and especially the students for sitting here for a long time listening, and I think it's worth sitting here listening because you have gathered a lot of information. I won't take much of your time because I'm not a speaker here, but I would just like to focus on 1 or 2 points and in a few sentences, and I'll just leave. So all the speakers have been focusing or have been trying to analyze the welfare schemes that are going on in the state of Andhra Pradesh. So with no bias to any government, all that has been discussed so far is an intellectual discussion which is looking at the current state of affairs, be it with regard to the welfare in the state of Andhra Pradesh. Welfare, as each and everyone has said, is providing some sort of support to the people where they have the basic amenities and also have a social security.
So welfare and development, again, I reinstate that it's not a separate issue. And one thing I would like to point out is that the government is looking at the basic amenities of all its voters or all its people. The people who have brought them to the path. It is the basic duty. And I hope we all remember that we have read in our textbooks, or it's been said, that the basic amenity of the human being is food, shelter and clothing. But these have become a bare minimum need, and the government is taking up initiatives for the welfare, where education or access to good education, access to good healthcare and treatment is no more a luxury, but it is the responsibility of the government to provide it to each and every voter, be it of whatever category, whatever state, whatever social category or whatever level of economical state they belong to. So I think it is with this motive that the government is trying to provide all the amenities on par with the socially or economically class which is comfortable. So all these programs, the welfare programs which have been done, especially in education, as we had a lengthy, a very clear in the keynote address, where you have given different sort of schemes in education. So it is only because of this welfare that there is development. So when we look at all these welfare schemes, it is nothing like giving free, but it is a sort of investment and a sort of development. So investing in your education is a development. So development, laying roads or laying buildings or dams is also a development, is a part of a development, but these things keep happening and they go on. They have to be done again and again. But investing once in a lifetime in a life of an individual for health or education is something which is more to be focused on, and that is what the present government is doing. So by giving education, by focusing on the education, by giving them various welfare schemes, I think they are looking at the holistic development of an individual and the society. So by giving you education, you are bringing on par with, education to the below poverty line, you are brought on par. So there is no social distinction. And then providing, I think the textbooks in the school, I don't have much time, but providing the textbook in the school, the tabs, the byju's, everything is on par with the corporate schools. So there's nothing like government or corporate schools now. Only thing is the government schools are the welfare schemes, and I think even the Amavadi what is given, I think some students were contesting like about 15 or 13, but it's a sort of a social responsibility where the mother gives back again with a sort of dignity to the school or to the running of the school. So take it, I think these welfare schemes are looked at with a greater vision, and we'll find the fruits of it, and the immediate fruits of it is also seen. Recently we saw in the TV that the students from the government school have participated in a seminar abroad in the States or so. Girl students, have you ever dreamt of girl students studying in a government school below the poverty line, participating in an international seminar, flying abroad and sitting along with the people coming from other developed countries and expressing their views on education? So is this not development? So development has many facets, and I think education, healthcare and all these welfare schemes also come under development. So I thank the organizers, especially Dr. Rajshekar Reddy garu for Openminds for giving me this opportunity. Thank you. ఈ గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆనందపడుతున్నాను. వక్తలందరూ కూడా ఇవాటి వరకు జరిగిన కార్యక్రమాలు చెప్పారు. నేను జరగబోయే చెప్తున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఉన్నమాట, రానున్న ఒక్క సంవత్సరంలో, రానున్న ఒకే ఏడాదిలో 8th క్లాసు, 9th క్లాసు, 10th క్లాస్ నుంచి మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంజనీరింగ్లో చదువుతున్నారో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, అవి స్కూల్ స్థాయిలో నుంచి మొదలు పెట్టబోతున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు. అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ బ్యాక్లైట్ అంటే కొన్ని లక్షల ఖర్చు పెట్టి పెద్ద పెద్ద స్కూళ్ళు ఢిల్లీలో, బాంబేలో ఉన్న స్కూళ్ళని ఒక్క సంవత్సరంలో రానున్న ఏడాదిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు చోట్ల స్కూల్స్ రాబోతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా పేదవాళ్ళకి వరం. ఇది రాసి పెట్టుకోండి. మీ అందరికీ కూడా ఇంత ఓపిక ధన్యవాదాలు. సన్మాన కార్యక్రమం
Bhavitha, has come all the way from Delhi in honoring my request, and it's my duty to felicitate him also on behalf of you. సార్ 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 కొద్ది బ్యాక్ జరగండి సార్ వెంకట్రావు గారు సార్ ఏం జరిగింది కార్యక్రమం గురించి చెప్పారు కదా. రాష్ట్రంలో విద్యా సంస్కరణలు ఎలా జరుగుతున్నాయి, విద్యా అభివృద్ధి ఎంతవరకు అయింది, ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు విద్యాభివృద్ధి ఏ ఇండికేటర్స్ తీసుకున్నా రాష్ట్రంలో విద్యాభివృద్ధి త్వరితగతిన జరుగుతుంది. మిగతా దేశం కంటే మిగతా చాలా రాష్ట్రాల కంటే కూడాను విద్యా రంగంలో స్టేట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ముందంజలో ఉంది. ఒకటి. రెండు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చాలా రకాల సంస్కరణలు తీసుకున్నారు, చాలా రకాల పథకాలు ప్రారంభించారు. దాంతో పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ది స్కూల్స్, ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోస్ పెరగటము, డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ తగ్గటము, అది త్వరితగతిన జరిగే అవకాశం ఉన్నది. పర్టికులర్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రాము, నాడు నేడు ప్రోగ్రామ్ కానీ, అమ్మఒడి ప్రోగ్రామ్ కానీ, విభిన్న రకాలైన స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రాంలు దట్ వర్ లాంచ్ రీసెంట్లీ, అన్నీ కొన్ని దాదాపు నూతనంగా ఆలోచించి నూతనంగా చేసిన పథకాలు, ఆ పథకాల ప్రభావం చాలా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అప్పుడే. అండ్ ఐ థింక్ ఇన్ ది లాంగ్ టర్మ్ దెర్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. రైట్ సార్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఈజ్ బోత్ ఎ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ అండ్ ఎ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. So whatever we spend on education is really very good for the country as a whole, for the state as a whole, for the country as a whole. This is both a welfare expenditure, this is both a development expenditure, and that is very important to recognize that. సార్, గతంలో విద్యా విధానానికి ఇప్పుడు విద్యా విధానానికి ఏమైనా మార్పులు చాలా అవుతున్నాయి. ఒకటి చెప్పాను కదా, ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోస్ పెరిగాయి, డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ తగ్గాయి, ఇన్స్టిట్యూషన్, స్కూల్స్, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్ నంబర్లు పెరుగుతున్నాయి. ఒకటి. రెండు, కొత్త రకమైన సంస్కరణలు తీసుకున్నారు. సంస్కరణలతో ఆసక్తి ఎక్కువ పెంచడానికి ప్రజల్లో విద్యారంగం అంటే స్కాలర్షిప్స్తోనూ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్స్తోనూ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ని బాగా అట్రాక్టివ్ చేయడానికి చాలా పథకాలు చేపట్టారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ ఆర్ రియల్లీ వెరీ నావెల్ స్కీమ్స్. దేశంలో మరి ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా లేవు కొన్ని ఈ స్కీమ్స్ లాంటివి. So the effect of these programs would be really very, very significant in the coming years. సార్, కాలేజీలకు సంబంధించి కొన్ని విద్యా సంస్థల్లో లైంగికంగా వేధింపులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు? ఇటువంటి సమస్యలు కేవలం ఈ స్టేట్కే కాదు, చాలా చోట్ల ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నారు. యూజీసీ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ ఇనిషియేటివ్స్, కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి, and they are being slowly addressed everywhere. వాటి మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది ఇంకా ఆలోచించాల్సింది. బట్ ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ కమిటీస్ దట్ ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ దిస్. UGC scheme is a particularly anti-harassment, anti-sexual harassment programs. Rules and regulations are being formulated. Colleges and universities have their own committees also, and they are taking the action in that. సార్, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దాన్ని ఏ విధంగా we have to still see the effects of it. What will happen in the future. But I think the intention of the government is to cater to the interests of the people. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు, చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇంగ్లీష్ వ్యతిరేకమైన పద్ధతిలో చేసుకున్న ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్స్, స్టార్టింగ్ విత్ బీజేపీ, బీహార్ స్టేట్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ని చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు కూడా స్కూల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ కూడా వ్యతిరేకిస్తారు కదా సార్? సో వ్యతిరేక చాలా చోట్ల ఉన్నది. సో యాజ్ ఐ సెడ్, వీ హ్యావ్ టు స్టిల్ సీ ది ఎఫెక్ట్స్. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకూడదని వ్యతిరేకిస్తారు. దాని మీద భాష నేర్చుకోవటానికి మీడియం, భాష అన్ని భాషలు మనం నేర్చుకోవాలి.
దేశంలో ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు తెలుగు నేర్చుకోవాలి, హిందీ నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. ది 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫార్ములా దట్ వాస్ రీఇటరేటెడ్ అగైన్ ఇన్ ది నేషనల్ పాలసీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. అది చేయాలి. సో మీడియంతో బాగా ఇంగ్లీష్ని అభివృద్ధి చేయొచ్చు అనుకున్నారు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ది కాస్ట్ ఆఫ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తెలుగు అండ్ హిందీ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు Please like, share and subscribe to టాప్ తెలుగు టీవీ. Top Telugu TV. టాప్ తెలుగు టీవీ.